Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 10 Textbook, page 132. Unit 10 po natin is may kinalaman sa TREOP. TREOP means employment. So let's start with vocabulary. So number 1, 한국에서 어떤 일을 하고 싶어요? What do you want to do in Korea? Anong gusto mong gawin sa Korea na trabaho? So dito may dalawang klase ng questions. Pareho po ang ibig sabihin niyan, magkaiba lang ng style or way ng pagtatanong. So yung una, 한국에서 어떤 일을 구해요? Ibig sabihin, what kind of work are you looking for in Korea? Anong trabaho ang hanap mo? So gu해요 is something that you want to have. Okay? So guhada, to have. So anong klase ng trabaho ang hinahanap mo dito sa Korea? Yung isa naman, 여기에서. So 여기 means here, which also means Korea, dito. Okay, so 어떤 일을 하고 싶어요? What kind of work do you want to do here? Yun yung sa question na pangalawa. Again, same lang ang ibig sabihin yan, no? Magkaiba lang ng mga words na ginamit. So tingnan natin yung mga pwedeng maging trabaho dito. Number 1, 학원 강사. So again, 학원 means academy. And then 강사, instructor. So kung magaling ka sa math, pwede kang math instructor. Science instructor. Tapos 다문화 언어 강사. So again, no, 강사, ibig sabihin yan, instructor. 다문화 언어, multicultural language. So kung marunong ka ng ibang lengguwahe, pwede ka ring maging instructor, no? So dito, number 2. 편의점 아르바이트. So 편의점 means convenience store. And then 아르바이트, ito yung term na ginagamit nila to say part-timer or part-time. Okay, so mag-part-time job ka sa convenience store. Or 시간제로 할 수 있는 일. So 일, trabaho. So any job na pwede kang bayaran per hour. So yun yung ibig sabihin nun, no? 시간제로. You are being paid by hours na tinrabaho mo. Number 3, 사업하다, ibig sabihin to do business. 가게를 차리다, so ito yung expression kapag gusto mong sabihin to open a store. Magtayo ka or mag-operate ka ng store. Number 4, 통역이나 번역 일을 하다. So 통역, ibig sabihin po is interpretation. Okay, ikaw ay mag-i-interpret. Or 번역, translation. Okay, so a work wherein you interpret or translate. Another one, 전문성 있는 일을 하다. So ibig sabihin, do professional work. So 전문성, yung professional na trabaho. So next, dito tayo, another question. So same lang din ang ibig sabihin niyan, magkaiba lang ng mga words na ginamit. 어떤 회사에서 일하고 싶어요? Sabi, what kind of company do you want to work for? Okay, anong klaseng kumpanya ang gusto mong pasukan or pagtrabahuhan? So, sa baba naman, same ang ibig sabihin. 어떤 회사에 취직하고 싶어요? So again, no, 취직하다, to be employed. Okay? Okay, so anong klaseng company ang gusto mong mapasukan? So, tingnan natin, number 5. Ito yung mga binigay na example description. Kung anong company ba yung magandang pasukan. So, dito, 안정적인 회사. Ibig sabihin, a company that is stable. Number 2, yung nasa baba, 근무 환경이 좋은 회사. A company with a good working environment. So, yung 근무 환경. Okay, working environment. And then 좋은, good. Next, 월급을 많이 주는 회사. Company that gives you high salary. Okay, 월급, yung monthly pay or yung salary mo. 많이 주다. Ibig sabihin, madaming binibigay or paying high, no? Next, 출퇴근이 자유로운 회사. Company
that has flexible working hours. So, yung chultuego, no, working hours mo yan. And then, 자유로운, free, or yun nga, flexible. So, flexible working hours. Next, 발전 가능성이 있는 회사. So, ano man ibig sabihin nun? 발전 means development. And then, 가능성, ibig sabihin, potential or possibility. Tapos, company, no? So, company that has potential for development. Next one, 사회에 기여할 수 있는 회사. Ibig sabihin, a company that can contribute. So, ibig sabihin nung giyohada, contribute, no? So, can contribute to society. Okay, tapos giyohada, to contribute. So, yung giyohal su 있는, so ibig sabihin, can contribute. Okay, a company that can contribute to society. And then, yung pang number 8, 자기 개발을 할 수 있는 회사. So, a company wherein 자기 means yung self mo, no? Sarili mo. Or oneself. So, a company where you can develop yourself. Okay, may self-growth ka. Self-development or self-growth. And then, 일에 대한 보람을 느낄 수 있는 회사. A company wherein you can feel. Okay, so 느낄 수 있는, you can feel. 보람, so it can be rewarding or accomplish, no? Or accomplishment. Pwedeng ganun yung ibig sabihin nito. You feel na na-accomplish mo yung mga bagay na gusto mong gawin and yung ginagawa mo, it feels rewarding. Okay, so 일에 대한, about dun sa trabaho mo. So, yun yung mga example. Number 2, 취업을 위해서 뭘 해요? What do you do to get a job? So, para ikaw ay ma-employ, ano ang mga gagawin? So, ito yung mga steps, no? Sunod-sunod siya. Number 1, 구인 광고를 보다. So, 구인 광고, ibig sabihin, job advertisement or mga job post. Okay? So, tumingin ka sa mga job post or job advertisement. Number 2, 이력서, 지원서를 쓰다, 작성하다. 쓰다 to write, 작성하다 to fill, no? Or fill up. Fill out mo, alin? Yung 지원서, application form sa trabaho. O kaya naman, write yung iyong resume. Okay? So, to write a resume or fill out the application form. And then, number 3, 서류를 제출하다. 서류, ibig sabihin mga documents. Okay? Mga kailangang documents is submit. Ipasa or isubmit yung mga required documents. Number 4, 필기 시험을 보다. So, to take the exam. Okay? Take a written exam. Yung 필기 시험, written exam po yan, no? And then, 면접을 보다, to have an interview. So, yung 면접, interview. And then, 합격 통보 문자를 받다, to receive a message kung saan sinasabi nila if ikaw ay nakapasa or hindi. If you get the job or not. Okay? So, yan yung process. So, that's for vocabulary ng Unit 10. Again, may kinalaman siya sa tree of employment. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.